Good morning, all. Welcome to NCA Sainik Entrance Exam 2020. In today's session, we are going to know how to prepare for Sainik Entrance Exam. Till now, we have seen so many topics with respect to each and every subject, but still, we want to have a clear idea on how to prepare for the exam. So, first and foremost thing in that is planning. So you must do your full planning based on your exam, fine? So first you can set your proper timetable so that you can able to manage between your academics as well as your preparation. So it should not affect your preparation and your academics. So you should have a balance between both, fine? So the next thing is understanding the exam pattern. So what they are asking for, where you want to give importance, and also you should have some clear idea of what is being required for the exam, right? So if it is what is required for the exam, in a sense, what are the needs that is being there in the exam? For that, first you want to know about the syllabus. So you must have the clear idea about your syllabus as well. For example, if they are asking you to know about in general knowledge, so what are the things that they are given importance? So that you want to be clear on it, right? So, and also when you take this syllabus, so you must prioritize what you want to go for first. So for that, you want to clear in the concept so that you can give priority to what are the concepts that you don't know, fine? Or else that you have never touched still, fine? So you must be clear on your exam syllabus. So everyone will be having your syllabus, else we will be posting that in our channel today, fine? So you must be clear from in your syllabus, okay? And also where you want to have more focus, fine? So that will make you clear about what you need and what you want to address based on your syllabus, fine? So the next thing which you want to know based on your syllabus is whichever you are giving your priority, fine, whatever the things you're giving your priority, right? So based on that, and you should also relate that with your timetable and you should complete it on time. Okay? Try to complete your things on time so that it will help you a lot, and also it will be helpful for your revision as well. So you will get more time for your revision. Right? Yes. And the next thing is clear in your concepts. Before that, you should collect a study material. So what are the study materials that you can refer? That we will be sending that in your Telegram channel. So because most of the people know the syllabus, what the exam pattern is, but they don't have proper study material, right? So the proper study material is very much important. So for that, you can go with your NCRTs, especially with respect to your NCRTs, right? From 6th standard, the basic concepts, and also till 9th standard, you can go with. Right? So till 8th standard, you can go with it for the study materials. You can refer NCRTs, fine? So these NCRTs will help you a lot in the basic concepts of what you have. This NCRT is not only with respect to your Sainik Entrance Exam, for other exams, other competitive exams as well. So based on your NCRT is only the basic concepts, you will be clear about the basic concepts from the NCRT. Okay. So if you learn your NCRT, you will be clear in the concepts. Fine. So based on that, you can identify what's your weak area is. Fine. So if you are clear with one concept, you can go with your what is your weak areas, what is your strong. You're strong in mathematics means some people will be strong in history or geography, that is the social part. Some people will be strong in science, right?
So, or else some people will be strong on both science and mathematics, whereas they will lag in social and English as well and intelligence. So, based on these things, prioritize based on that and identify your weak area. That will help you a lot to concentrate more on your weak area, which will help you to boost your marks as well. Okay, so and you should identify clear in the concept and you should identify your weak areas as well. So that will help you a lot in prioritizing the things and also make you understand where you are weak, and it will help you a lot to boost your marks as well in your examination. Is it clear what I'm saying? Yes. So next is notes making. So from the study material, you have to identify your study material, clear the concepts, and try to make notes of your own. Okay. Today I'll be giving some ideas about note making. Fine. So try to make notes of your own. So which will help you a lot during your revision, which will help, and also that note making will help you to reduce the time for your revision as well. Okay. So try to make notes of your own. The next thing is work on the previous so that you can identify what are the areas that are there that they are focusing more. That is the concentration is more. Fine. So or based on what topic they are concentrating, just identify those areas. Fine. So that for that purpose, you want to work on the previous year questions. So you will be getting some ideas about what's the pattern, what how they are following it, right? So where they are concentrating more, in which part they are stressing more, right? So you will be having an idea of while you work on your previous year questions. Try to solve as much as many questions so that you will have proper revision as well. Right? Not only you're going to try for your previous year questions or else some other question papers that has been given from the institutes as well. So try to go through with after you're completing your test. Okay. For example, a mock test is being given, and if you want to do that means just try to complete the whole paper. Fine. So just keep the time limit and you try to complete the whole paper. So even though you're completing the whole paper, that won't help you a lot. Smart people will do something different also, right? So how you want to how you want to do things means, so after completing your paper, right? And you are going to go through and you are going to just go through the questions as well. Okay. You should analyze where you went wrong. Fine. You should analyze where you went wrong. And also you should analyze where you went correct. So if you are doing something new, where you went wrong and where you went right. Right? So if you see that means you can able to identify your weak area based on how many questions you went wrong, on what are the concepts you doesn't have a clear idea. Okay. So that will help you a lot to improve your knowledge as well. Right? So try to prioritize things based on these things. Fine. So when you work on the question paper, try to identify what's your weak part as well. Fine. Weak areas as well. And the next most important thing is just don't try to complete the question paper. Just analyze what's the question paper being given. Right? You do your own correction. You try to do your own correction. Right? And also you can see where you went wrong, and also cross-check with your correct answers as well. So what are the remaining options? I hope in a few classes in geography revision, you will be having some idea about that, right? So based on that, you prioritize things and you work on it, right? So rapid revision will also help you a lot, right? So and also the question paper analysis is much more important, right? So next is that is what the regular analysis. So try to solve more question papers so that you can also revise from that as well. Right? So time management. So out of all these things, time management helps a lot, right?
So time management is very much important because you're going to school and you want to give importance to your academics as well as for your entrance exam as well, right? So try to make balance between both. Okay. We are fixing one time for the academics needs. You want to allot time for your Sainik entrance as well. Right? So and also try to revise regularly. Right? If you are completing one concept means try to revise that regularly. Right? So weekly revision, daily revision, weekly revision, and also a monthly revision. So try to have a plan so which will help you to revise as well. Don't go for only you're going for most of the people will do they will only go for your new part that is that what they want to take it right. So that is they want to learn it and also they can't concentrate more on some topics. So they will be going on with that one. Okay. So try not to do like that. Have a revision plan as well. Okay. You should have your study plan and also your revision plan. So there is a difference between both. So study plan is going to be something that is you are not clear with it, whereas your revision plans, whatever you have studied, you are going to revise it. Continuous revision and also the consistency for exam preparation. Consistency is very much important. Okay, you should consistently work on it. Fine, is it clear what I'm saying? So consistency is very much important. Okay, whatever you're doing, if you're for example weekly once if you're going to write a paper, that is write a question paper, or else daily you're trying to solve few maths questions. Okay, try to do it regularly. Okay, if you can't do one day means try not to skip. Try not to skip. Okay, is that clear? Try not to skip the questions. Try to improve yourself, right? By solving three, next day four, next day five, like that. You try to solve it. Okay, that will help you a lot, right? Is these things clear for you? Just if you have any doubts, let me know. Now you can ask any questions. If you have any questions, you can ask me. Yes, you can just raise your hands so that you can unmute yourself. Unmute you, right? Yes, Srivatsan. No doubts, ma'am. No doubts. Okay, fine. What about others? If you have any doubts based on these things, because this is how we lag, right? So based on how to prepare, because most of the people don't have an idea of how to prepare itself. Ma'am, Still have clear can't idea. Yes, understand, ma'am. can't understand. Okay, fine. So this is just to know how to prepare for your examination. Okay, you came in between, right? So try to watch it again. Fine. No, ma'am. Yes. Dia, Diksha, yes, you can unmute and talk, Kana. What's your doubt, Kana? No, ma'am, what is time management? How we manage the time? Yes, for example, if you're going early morning, you have your class, right? So after that, at what time you will go to school? 7, So ma'am. you want to get ready to school, right? So Yes. in between that, how much time left? It's time left. How much time has been left? So at least half an hour, right? So Yes. from you are going to school by 7:30 means, right? So from around 6 or 6:15, your classes gets over. So 7, if you go and get ready by 7 itself, it's fine to go by 7:30. Go out from your home by 7:30, right? So that half an hour, 1 hour, it's not is more enough, right? So that is half an hour is more enough to get ready to school. I hope so. So if you try to do like this means that is your half an hour by utilizing those half an hour. Yes, ma'am. So each day if you are utilizing, so not only I'm not talking only with respect to signing. Okay. For example, for the time management. Fine.
you should know how to balance your academics and your exam preparation. Okay, you have more time on your Saturday and Sunday on your government holidays, right? So based on that, you can give priority based on your holidays. You can give priority for your preparation. You can utilize more time. That is, you can use your more time in the during your holidays, right? So even though if they are giving homework from your school, okay. So if they are giving from your school also, you can complete in on Friday itself. That is on Friday. It's a Friday evening itself. Try to complete that. If Saturday and Sunday is holiday, try to utilize maximum time for your preparation. Okay. And also, if you are, for example, I'm saying, if you are taking time for bathing, okay. So most of the people will take time for bathing, right? Around half an hour also. So you can reduce your time. Okay. You can reduce your time. And for playing, if you're going for 45 minutes, means try to reduce 15 minutes. You can reduce 15 minutes, half an hour till your exam preparation. Right? You can go for half an hour for playing and 15 minutes. Okay. Because if you are taking most of the time, most of the people will be taking 1 hour. For 45 minutes they will play, and for 15 minutes they will refresh themselves. So instead of that, you can go for half an hour play and go for 15 minutes refreshment. That more minutes will be there for you for your revision, or else you can do any other work. Okay, regarding studies, right? So and also other things like watching TV. You can watch TV, no issues in that. Sorry, thank you for waiting. So if you are watching TV also, okay, you can watch TV. Am I audible? Am I audible? அம்மா நீங்க பேசுறது Yes. கேக்குதுமா? Yes, ma'am. Thank you. Yes. So you can watch TV, but based on you can reduce your time. If you are watching TV for 1 hour, you can reduce to 15 minutes, and then after a period of time, you can reduce to half an hour also. Okay. You can watch TV, you can watch news, or else try to utilize it properly. Okay. So you can watch if you want to watch a movie also, you can watch a movie as well. You try to complete that and you want to resume your study then, right? So you should not skip your studies also. So that is what I talk about the consistency. Fine. So if you want to watch a movie, so it will around 2.5 hours, right? So if you want to watch it, means just watch it, but you want to resume to your studies as well. Okay. So you should not stop that. So you can put extra effort. That will help you a lot. Okay. So based on this, these things, that is reducing your time by giving priorities to some other things, you can go for your preparation. So that will help you a lot in improving your marks as well. Fine. Is that clear what I'm saying? Diksha? Diksha, is that clear, Kana? அம்மா தீக்ஷா இல்லங்கம்மா, Oh, லைவ் oh, ஆயிட்டு இருக்காங்கம்மா. oh, okay, fine. Is that Madhu? You raised your hand, right? Yes, Kana, tell me. Ma'am, how to prepare a efficient timetable, effective timetable, ma'am? Yes. So day-to-day timetable is very much important, okay? Because every day we can't, we have some priorities that is to be given, right? For example, few people will be going to temple on Fridays, right? On Friday, they will be going to temple. Some people will go on Tuesday. Like that, they will have some priorities. For example, I'm saying, okay? So on that days, you can try go for your extra time. You can take extra time to have it, right? So like that, you can do regular time and also
an extra timetable where you have some festivals occasion, or else if you want to go out, right? So that will help you a lot, right? So you can prioritize things as well. So first you want to complete your academics needs, you complete that academics, okay? Within the time limit, you try to complete it. Okay, first in the beginning it will be tough, a bit tough. Fine, trying to complete your academics part and going on with this preparation will be a bit tough for the initial stages. So if you keep it regularly, okay, within 1.5 to 2 hours, you want to complete your academic part means you just try to complete it. Okay. Is it clear what I'm saying? Is it clear what I'm saying, Madhu? Madhu? Yes, ma'am. Yes. So that this is how you can have effective time management. Okay. So because most of the people identify if, for example, if we are going out one day, okay. So if you are going out one day means what will happen then? So you will lag on what is going to happen on the other day. The same thing, you will get tired, right? You will get tired and also you don't know what to do itself sometimes. For the next day, yesterday I went to a temple or else went to some other place also, went for purchase. So today what I'm going to do, I don't know, right? So sometimes this is how, because consistently you will be reading for 2 hours, okay? From Monday to Friday, you will be learning for 2 hours. For Saturday and Sunday, usually you will be taking time for up to 7 to 8 hours. 6 hours is maximum, right? Maximum 6 hours. You will be studying that. So after a period of time, what happens if you're going out on Saturday, right? The very next day is Sunday, and you feel like it is like outbusted, and you feel like that you want to take rest. Means take rest. Okay, in week also you should not do the same thing. Can you make the difference between the both? Yes, ma'am. Yes. So if you do the same thing, you should not repeat the same thing that you are going to take rest on this Sunday. The very next Sunday also you are going to take rest. It's not good. Okay, there you lag. That's how people will lag. Right? So what you can do is you can increase your time. For example, this week you have studied only 4 hours for your preparation. The next week you can try to improve it, not exactly to 8 hours. You can't double that. Fine. But you can, anyhow, you can try to improve at least 1 hour or 1.5 hours. Okay. I'm not asking you people to double the amount of your studies, right? So double the hours. If you are studying for 2 hours, don't go for 4 hours, at least 3 hours. Okay. 2.5 to 3 hours. So because if you study for 2.5 to 3 hours, the very next week, what you will try to do, at least make it 4. Right? Can't make it 5 also. You can make it 4. Is that clear what I'm saying? Yes, ma'am. Yes. So this is how you can manage your time. That and also, I told you, no, for bathing, if you're taking time for half an hour, you can reduce it to 10 minutes, 3 hours to 10 minutes, at least try to reduce to 5 minutes, then to 10 minutes, that is 20 minutes till 15 minutes, 20 to 15 to 20 minutes, you can take. Other than that, apart from that, there is a you can reduce these times, right? So and also to get ready, so keep everything ready on the previous night itself. On the day itself, I told you, I think so. So the previous day itself, you keep your uniform iron, and then you go for what are the things do here and then here, just scattered here and then you arrange everything. So and also your table where you're going to sit. It's not only the table where you're going to sit and study. That place should be, what are the things you need to study, that should be there. Okay. So what are the things you want to study? Listen, understand carefully. Fine. So what are the things that you want to study? Fine. So for example, books, your notes, a pen, or and some, if you want to check with some other things, you can keep your phone, or else that is, you can keep your mobile, or else you can keep your lab or system. You can just near the system or lab. So whatever it is, but it should be
It should be used only for studying. Okay. At that time, if you go and sit for studying means you should be doing that activity only. Okay. You should not go beyond that. You should not, for example, if you are watching something that is based on any topic, if you are watching videos also, if you didn't attend, so that you can watch it. So if you are not attending that video class, if you are attending the video class, that is watching the video class, means you should watch only that class. You should not go. You should not go and watch any other videos, right? Is it clear what I'm saying? You Yes, can ma'am. utilize those things. You can utilize those gadgets for only for studying at that time. Okay. Other things, for example, you can also learn about the science facts or some other things also. But you should prioritize things, right? So at this time, I am just going to sit and study. Means you should sit and study only. Okay. Proper straight. You should sit properly while you go for studying. Okay. While you are studying, don't lean or else just lie on the bed and study. Don't do like that. Okay. Sit properly, sit dressed and sit straight. Okay, you can use your wall or chair to sit straight also. Okay, it doesn't matter. Whereas try to utilize the time only for that study. Whatever, for example, if you are eating, okay, if you are having your breakfast or if you're having your lunch or if you're having your dinner, do that activity alone. Okay, so some people will be watching TV while having their food. So it is not good. Okay, because it will take time also, right? So for instead of eating within 10 minutes, you will be taking time up to half an hour while watching TV. Right? And also if you will be reading newspapers, your mom or dad, I think so. Right? So you will be knowing those things. So they will be reading newspapers or some journals while having their food. So it is not correct. Okay, nowadays everyone is using your mobile, but it's not good. Okay, because it will help you reduce time as well. Is that clear what I'm saying? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Kana. This is how you can reduce your time on other activities and you can do these. You can concentrate more on your exam preparation. Okay. Yes. Yes, Kana, tell me. Okay, ma'am, I understood. Okay, fine, good. Ma'am, Yes. ma'am, I have also made many timetables, but I'm unable to follow that, ma'am. Yes. Let me know what you did. Okay. So that I can give you a clear idea of. So you can call to sir, fine. So and you can also talk to me also. Okay. So Yes, that ma'am. what you did, fine. Based on that, I can give some ideas, but I can't change your timetable, fine. But I can give ideas about your timetable, fine. Yes, ma'am. Yes, fine. That's okay. Ma'am, Gajalakshmi ma'am, Keetana, ma'am. சொல்லுங்கம்மா. Yes, ma'am. Ma'am, sir வந்தாங்க ma'am. Sir வருவாங்களா? நான் கேட்டு சொல்றேம்மா. Oh, okay, ma'am. Let me know if you have any other doubts. People can unmute and talk. No doubts, ma'am. No doubts. Okay, fine. So this will give you a clear idea. I Ma'am, think. I So, can't understand the ninth one. ninth one, regular analysis. So it is like when you go for a test, okay? So continuously, repeatedly, you should have test. And you should analyze where you went wrong. So that you can get an idea of what's the concept is, where you're going wrong. You should clear that doubts. Okay. Whatever the mistake you are doing in this test, the same question has been. You should not commit any mistake for the second time. Okay.
So before that itself, you should study. From the first test itself, you should study. Is that clear? Is that clear what I'm saying? Danyashri? Yes, ma'am. Okay. Yes, Dia? Ma'am, understood, ma'am. Okay. Fine. No doubt. No. So I hope so. You got some idea about still it's been 4 months left, right? So try to utilize your maximum time. Okay. For that purpose only, I have instead of having your revision, I just took this topic because it's been very we have very less time, right? So there is only 4 months being left. So try to prioritize things and prepare yourself accordingly. Okay. These things not only for your Sainik entrance exam, but whatever the exam you're going to appear. Okay. For example, your academic exams also. Fine. So this will help you a lot. These things, these 10 points will help you a lot. Right? For example, this planning, if you're having your exam, that is in the next week means this week itself you can plan for your exam and you can go for it. Understanding the exam pattern, what are the basic things that will be asked in your exam? First Roman will be fill in the blanks. Second Roman will be choose the correct answer. Like that, it will be there. No? So like that, understand the exam pattern. Exam syllabus. What are the topics has been there for you? Okay. So study material. What are the topics? For the topics, based on the topics, based on the subject, based on the topic, what are the study materials that you want to refer? So clear in the concept. Identify your weak areas based on what has been given in your syllabus, right? And also make notes. And also you can write regular tests also. Previously, for example, if it is half-yearly exam means you'll be having all the topics, right? So from the first term to third term, if it is sorry, second term, if it is so means you should revise all the things, right? So based on that, you should have you should write your test. And also previously in your term test or the revision test, what is being asked? That is the previous questions based on what topic they have concentrated. So based on that, you can identify that areas. And also you can repeatedly you can write 2 to 3 tests or else within that week itself you can go for 2 to 3 tests. And also you can go for your whatever the mistakes you did you can write it. And also try to write your spelling mistakes. Okay, if I'm writing the spelling if I'm writing anything wrong means try to go for it at least 5 times. Okay, try to it's not like silly things. Okay, so only the primary classes will be doing like that. Don't think like that in that way. Try to write it 5 times at least, so that the words that you're going to study that will you keep remember in that in mind, right? So and the time management. So because you want to do day by day homework also, right? So which is being given from in your school. So you must do your homework also. So based on that, you want to complete it and also you want to see that, and if you want to go out in that week means you want to go out. Okay, that is what the time management is. So this will help you in all the exams, not only with Sainik entrance exam, with all your exam preparation and also your day-to-day activities as well. Fine. Is that clear? Yes, ma'am. Ma'am, சொல்லுங்க ma'am. அப்பா வருவாங்க Devarishni ma'am. Oh, okay, ma'am. Yes. Is these things clear, Kana? Deva, is that clear, Deva? Yes, Srivatsan, tell me. Clear, ma'am. Clear. Okay. Okay. If you have any doubts based on this, or else let me know wherever you land. Okay, so that we can concentrate more on that. Fine. Yes. Good morning, sir. Good morning, sir. Ma'am, no doubts. Okay, Kana.
Good morning, sir. Morning, ma. Good morning to all. Morning, sir. Okay. இன்னைக்கு என்ன பாத்தீங்க? இன்னைக்கு என்னமா கிளாஸ்ல பாத்தீங்க? Sir, எக்ஸாம்க்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆவறதுன்னு பார்த்தோம் சார். தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? எஸ் சார். ப்ரிப்பேர் ஆயிடலாமா? ஒரு ஐடியா வந்திருக்கு சார். ஒரு ஐடியா வந்திருக்கா? யார் பேசுறது? தீக்ஷா சார். ஜிக்ஷா. ஓகே. உங்க பேரண்ட்ஸ்லாம் பேச சொன்னேனே. ஏன் பேசல? ஓகே சார். ஓகே சார். நெக்ஸ்ட் பிஸியா இருந்தாங்க கொஞ்ச நாள்ல சார். ரைட். உங்களோட ஃபியூச்சர் பிளான் என்னவோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம கிளாஸ் கொடுக்கலாம். சரிங்களா? எஸ் சார். உங்களுக்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்கோ அந்த வாய்ப்பை நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம். ஓகே சார். ஈவினிங் வந்து மேக்ஸ் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? 8 to 9. எஸ் சார். ரெடியா இருக்கீங்களா எல்லாரும்? எஸ் சார். இந்த மேக்ஸ் கிளாஸ் வந்து நாட் ஓன்லி சைனிக்கு 10th 11th 12th ஃபவுண்டேஷனாகவும் இருக்கும். ரைட்டுங்களா? ஓகே. இது ஸ்டீவர்சனோட மதர் பேசும்போது கூட சொன்னாங்க, அகாடமிக்காவே நல்லா படிக்கிறாப்ல அப்படின்னு சொன்னாங்க. மார்னிங் எழுந்திருக்கிறது, ஸோ ஸ்கூல்லையும் நல்லா படிக்கிறாங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும். இந்த கிளாஸ்க்கு வந்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும். ஓகே. சைனிக் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் என்ன ஐடியா கிடைச்சது உங்களுக்கு? யாராவது சொல்லுங்கம்மா, எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண போறீங்க? சார் மேம் கொடுத்ததும் அப்புறம் நம்ம கிட்ட இருக்கிறதையும் கொஞ்சம் அதை வந்து சிங்க் பண்ணி அப்புறம் படிக்க போறோம் சார். ரைட். நான் சொன்ன மெட்டீரியல்லாம் வாங்கிடுங்க. நம்ம கொஞ்சம் ஹெவியா படிக்க ஆரம்பிச்சோம். சரிங்களா? செப்டம்பர்ல என்ன சார் சொன்னிருந்தீங்க? இல்ல, சில புக்ஸ்லாம் நான் குரூப்ல போடுறேன். அந்த புக்ஸ்லாம் வாங்கிடுங்க. ப்ரிப்பரேஷனுக்காக வாங்கிடுங்க. 6th புக் இருக்கு, 9th இருக்கு. வாங்கி ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஃபாலோ பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். மெட்டீரியல் பிரிண்ட் அவுட் போட்டு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்க வேண்டாம். ஓகே. அதுக்கப்புறம் நம்ம வீடியோ பார்த்து ஃபாலோ பண்ணீங்க. 4 to 5 யாரா படிச்சீங்களா? வீடியோ பார்க்குறீங்களா? ரெடி ஆயிடுங்க. பாஸ் பண்ணுன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. இது ஆல் இண்டியா லெவல் எக்ஸாம். கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணீங்கன்னா வெற்றி பெற முடியும். ஜினு லைன்ல இருக்கியாப்பா? ஜினு இல்லையா? no, sir. He came, sir. வந்தாங்க சார் கிளாஸ் பண்ணி. வந்துட்டு கிளம்பிட்டானா? சரி, ஓகே ஓகே. சரிங்கம்மா, நம்ம கண்டினியூ பண்ணிப்போம். ஈவினிங் ஃபுல்லாக மேக்ஸ் கிளாஸ் போட்டுப்போம். மார்னிங் வந்து அதர் தென் மேக்ஸ் போட்டுப்போம். 50% வெயிட்டேஜ் வந்து மேக்ஸ்க்கு இருக்கு. ஸோ அதனால அதுக்கு கண்டிப்பாக தனி கிளாஸ் போட்டு தான் எடுக்கணும். கரெக்டாக வந்துருங்க டைமுக்கு. மிஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. உங்களோட அகாடமிக் ஒர்க்லாம் 7:30 முடிச்சிருங்க. 7:30 8 சொல்லுப்பா. சார் ஈவினிங் கிளாஸ் எத்தனை மணிக்கு சார்? 8 to 9. ஓகே சார். ரைட். 8 to 9 வாங்க. 9 to 9:30 கொஞ்சம் ரிவிஷன் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் 4 to 6 படிங்க. சார் இன்னைக்கு 8 to 9 இருக்கா சார்? இன்னைக்கு 8 to 9 கிளாஸ் இருக்குமா? 8 to 9 இன்னைக்கு மேக்ஸ் கிளாஸ். ஏன்னா நம்ம சிலபஸ் பார்க்கும்போது 50% மேக்ஸ் இருக்குல்ல. 6th ஸ்டாண்டர்டுக்கு வந்து டோட்டல் மார்க் 300 அதில் 150 வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ். ரைட்டா? 9th வந்து 400 மார்க், அது 200 மார்க் வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ். இப்போ எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. அதே மாதிரி என்டிஏ எக்ஸாம்லயும் உங்களுக்கு வெயிட்டேஜ் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் மேக்ஸ்லாம். ஆல் இண்டியா லெவல்ல எல்லா எக்ஸாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்ஸ், சயின்ஸ், கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இதுக்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமாக கொடுத்துருப்பாங்க. இதே பேட்டர்ன் தான். நம்ம இதே ஃபாலோ பண்றதுன்னா கண்டிப்பா ஆல் இண்டியா லெவல்ல எந்த எக்ஸாம் வேணா உங்களால கிளியர் பண்ண முடியும். ஓகே. உங்க பேரண்ட்ஸ் என்கிட்ட பேச சொல்லுங்கம்மா. நம்ம கிளியரா வந்து கண்டிப்பா 4 to 5 நீங்க படிச்சாகணும். 5 to 6 கிளாஸ் வரணும். நைட் 9 to 9:30 வரையும் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். 8 to 9 வந்து கிளாஸ்க்கு வரணுமா. இன்டென்சிவா படிச்சா மட்டும் தான் பாஸ் பண்ண முடியும். யாருக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கோ அவங்க இன்டென்சிவா படிங்க. மற்றவங்க வந்து ரெகுலரா படிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. உங்களுக்கு டைம் இருக்கு, எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கலாம். சரி மஞ்சு, நீங்க ஏதாவது சொல்ல போறீங்களா?
Sir, no, sir. I think they will have an idea, sir. இப்போ ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐடியா கிடைச்சிருக்குங்களா? Based on that, நீங்க வந்து அதுக்கு ஒர்க் பண்ணீங்கனாலே போதும். ஓகே, குட். எது எப்ப பண்ணணும் அப்படிங்கறது மட்டும் நீங்க வந்து அதோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படிங்கறத மட்டும் நீங்க பாத்துக்கோங்க. ஓகே, அவ்வளவுதான் சார். ஜினு ஓகேவா? வந்துட்டாங்க சார். ஜினு இன்னைக்கு ஈவினிங் 8 to 9 வந்து மேக்ஸ் கிளாஸ் இருக்குமா? வந்துருங்க. என்னாச்சு? ஓகே சார். நல்லா ஹெவியா லாஸ்ட் இயர் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருமா? லாஸ்ட் இயர் 2 மார்க்ல தான் உங்களுக்கு போச்சு, ஞாபகம் இருக்கா? எஸ் சார். இந்த முறை வந்து ஆல் இந்தியா லெவல்ல ரேங்க் வாங்கணும், ஓகேவா? ஓகே சார். ஃபவுண்டேஷன் அப்படியே தானே இருக்கு. எஸ் சார். ரைட். இந்த முறை வந்து இன்னும் ஆர்வமா படிச்சு ரேங்க் ஹோல்டரா வரணும். ஓகே சார். 8 to 9 மேக்ஸ் கிளாஸ் வந்துருங்க. மெட்டீரியல்லாம் வச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணி கையில வச்சுங்க. ஓகே சார். ரைட். மேக்ஸ்ல ஃபுல் மார்க் வாங்கிட்டாலே மற்ற எல்லாமே நம்ம அச்சீவ் பண்ணிடலாம். நாட் ஓன்லி சைனிக்கு, இந்த மேக்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10th 11th 12th எல்லாம் பக்காவா ஹெல்ப் பண்ணும். ஃபுல் மார்க் வாங்கலாம், சென்டம் அடிக்கலாம், ஓகேங்களா? அப்ப ஈவினிங் வந்து மேக்ஸ் ஃபவுண்டேஷன், மார்னிங் வந்து அதர் தென் மேக்ஸ் சப்ஜெக்ட் ஃபவுண்டேஷன் போடுறோம். ஸோ அகாடமிக்காகவும் உங்களுக்கு நல்ல சப்போர்ட்டிவா இருக்கும். உங்க பேரண்ட்ஸ், ஜினுவோட பேரண்ட்ஸ் பேசிட்டாங்க, ஸ்ரீவர்ஷன் பேரண்ட்ஸ் பேசிட்டாங்க, மற்றவங்க பேசல, இன்னும் பேச சொல்லுங்கம்மா. அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் ரெடி பண்ணிக்கிறேன். உங்களோட டார்கெட் என்ன, உங்க ஃபியூச்சர் பிளான் என்ன, பேரண்ட்ஸ்ட கிளியரா சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா நீங்க எதோ ஆசைப்படுறீங்களோ அதை நோக்கி உங்களை அழைச்சிட்டு போவாங்க. அதுக்கான பயிற்சி உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட் டு ஆல். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க பேரண்ட்ஸ் உங்க குழந்தைங்களை NCAல ஜாயின் பண்ண விருப்பப்பட்டா 801-550-189 இந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இது நாட் ஓன்லி சைனிக் எக்ஸாமுக்கான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கான கோச்சிங் கிடையாது. பட் ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன் இல்லாமல் இருக்காங்க குழந்தைங்க. கொரோனாவில் ஒரு 2 years ஸ்கூல் நடக்கல, ஃபவுண்டேஷன் இல்லாமல் இருக்காங்க. சப்ஜெக்ட் வைஸ் ஃபவுண்டேஷன் வேணும். ஸோ ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ், மென்டல் ஃபிட்னஸ் ரெண்டுமே இருந்தால் தான் குழந்தைங்க அச்சீவ் பண்ணுவாங்க. அந்த ஃபவுண்டேஷன் NCAவோட பயிற்சி வகுப்பில் குழந்தைங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ ஃபியூச்சரில் அகாடமிக்காக அவங்க நல்லா மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க. ஸ்டீவர்சன் பேரண்ட் இருக்கீங்களாமா? ஸ்டீவர்சன் பேரண்ட் இருக்கீங்களா? ஸ்டீவர்சன் அம்மா இருக்காங்களாப்பா? இருக்கேன் சார். அம்மா கூட இருக்காங்களா? இருக்கேன் சார். நான் தான் பேசுறேன் சார். அம்மா தான். உங்களோட மெசேஜ் பேரண்ட்ஸ்க்கு நீங்க கொடுக்கலாமா? நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்களோ, NCA வகுப்புல உங்க குழந்தைக்கு ஒரு முன்னேற்றம் கிடைச்சிருக்கும். நீங்க என்னெல்லாம் குட்டா ஃபீல் பண்றீங்களோ மற்ற பேரண்ட்ஸ்க்கு நீங்க வந்து இதன் மூலம் இன்வைட் பண்ணி அவங்களுக்கு மெசேஜ் கொடுக்கலாமா? ஓகே சார். இப்போ வந்து அவன் டைம்க்கு எழுந்திருக்கான். இப்பவே சொல்லட்டுமா சார்? சொல்லுங்கம்மா, தான் பேரண்ட்ஸ் போய் சேரும். ஓகே சார். முன்னாடிலாம் 5 o'clock எழுந்திருக்கிறதுனா அவன் நிச்சயமா எழுந்திருக்கவே மாட்டான், எவ்வளவு உலுக்கினாலும். இப்ப வந்து அவனை ஒரு 2 வாட்டி குரல் கொடுத்தாலும் எழுந்துன்றான். அதுக்கப்புறம் மேத்ஸ்ல முன்னாடிலாம் இன்னும் ஸ்கூல்ல இந்த அளவுக்கு இதெல்லாம் சொல்லி தரல. ஃபிராக்ஷன்லாம் வந்து இந்த மிக்ஸ்டு ஃபிராக்ஷன் அதெல்லாம் இன்னும் வரல. ஆனா இதெல்லாம் இப்ப செய்யறான். மேத்ஸ்ல கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு. டைம்க்கு எழுந்திருக்கான். நான் சொல்லலைனாலும் ஏன் எழுப்பலன்ட்டு கேட்கிற அளவுக்கு எழுந்திருக்கான். அதுவே பெரிய இதுவா நான் அச்சீவ்மெண்டா நினைக்கிறேன். குழந்தைங்களை காலைல எழுப்புறது பெரிய போராட்டம்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ எழுந்திருக்கிறதே பெரிய அச்சீவ்மெண்ட். அதுவும் 4:30 மணிக்கு எழுந்திருக்கிறது பெரிய அச்சீவ்மெண்ட். பல பேரண்ட்ஸ் வந்து 4 மணிக்கு எழுந்திருப்பாங்களா அப்படின்னு அவங்க குழந்தை மேல அவங்களுக்கே சந்தேகம் பல முறை வந்திருக்கும். இங்க இருக்க பல பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்திருக்கும். எஸ்பெஷலி நான் நினைக்கவே இல்ல. ஹரிணியோட பேரண்ட் அட்மிஷன் போடும்போது அதான் கேட்டாங்க, 4 மணிக்கு குழந்தைங்க எழுந்திருப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஓகேம்மா, அது ஒரு பிரச்சனை கிடையாது. நம்ம பழகி வச்ச விஷயங்கள் தான், எல்லாமே நம்ம பழகணும் தான். ஆக்சுவலா நம்ம சாப்பிட்ற உணவு முறையே தப்பு, அந்த நேரமே தப்புன்னு வச்சுங்களா. ஸோ நம்மளோட உடல் பார்த்தீங்கன்னா காலையில ஹீட் கம்மியா இருக்கும். ஒரு 11 மணி வரலையும் நம்ம அதிகமாகவே சாப்பிடக்கூடாது. 11லேருந்து 12 வரலையும் தான் அதிகமாக சாப்பிடணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 6 மணிக்கு மேலே அதிகமாக சாப்பிடக்கூடாது. அப்போதான் செரிமான மண்டலம் நல்லா இருக்கும். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணோம், குழந்தைங்களுக்கு காலையில் கொடுத்துட்றோம், ஸோ மதியம் கொடுத்துட்றோம், அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் கொடுத்துட்றோம், நைட்டு கொடுத்துட்றோம்.
ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம வந்து சைக்கிளிங்கே மாத்திடுறோம். அதனால வரதால பல நோய்கள், கழிவுகள் அதிகமாக நோய் வருது. இப்படி சின்ன சின்ன விஷயங்களை குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நிறைய மாற்றங்களை அவங்க கொண்டு வருவாங்க வாழ்க்கையில. இப்போ உங்க குழந்தை அகாடமிக்கா நல்லா படிக்கிறாங்களாமா? நல்லா ஸ்கோர் பண்றாங்களா? நல்லா பண்றான் சார். 40க்கு 37, 38 வரைக்கும் எடுத்துட்டான் எல்லாத்துலயும். வெரி குட். இன்ட்ரெஸ்டாவும் இருக்காரு படிப்புல. ஆமா சார். வேற சப்ஜெக்ட் வைஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்திருக்கா? தாராளமா நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்திருக்கு. ரைட். ஸ்ரீவர்சன், சைனிக் கிளியர் பண்ணிடலாமா? ஹெவியா ஒர்க் பண்ணி ரெடியா இருக்கீங்களா? சார் ரெடி. 8 to 9 வாங்க, மேக்ஸ் கிளாஸ்க்கு வாங்க. வரேன். நேஷனல் லெவல் ரேங்க் ஹோல்ட் பண்ணிடலாமா? ரைட். சூப்பர். ஓகேமா, தேங்க்யூமா. ஸோ உங்க பேரண்ட்ஸ் பேச சொல்லுங்கப்பா. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்க பேரண்ட்ஸை பேச சொல்லுங்க. ஸோ அவங்க என்ன ஃபீல் பண்றாங்களோ மற்ற பேரண்ட்ஸ்க்கு அது மெசேஜாக போய் சேரட்டும். அப்போதான் நம்ம வந்து கண்டிப்பா இன்னும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்டை சைனிக் கிளாஸ்லையும் ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸ்லையும் கொண்டு வர முடியும். நிறைய டீச்சர்ஸையும் நம்ம கொண்டு வர முடியும். ஸோ நம்மள்ட்ட இப்போ ஹிந்தி, ஃப்ரெஞ்சு, இங்கிலீஷ் ஸ்போக்கன் டீச்சர்லாம் இருக்காங்க. வீக் டேஸில் வந்து நம்ம பிளான் பண்ணலாம். ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே, சண்டே மார்னிங் 3 days வந்து லாங்குவேஜ் கிளாஸாக பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். உங்கள் பேரண்ட்ஸ்லாம் பேச சொன்னீங்க அப்படின்னா சிங்கிள் பேமெண்ட்டில் எப்படி பண்ணலான்றத நம்ம வந்து பிளான் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஆல் கோர்ஸ் சிங்கிள் பேமெண்ட் எப்படி பிளான் பண்ணி பண்ணலான்ட்டு ஒரு பக்கம் லாங்குவேஜ், ஸோ ஒரு பக்கம் மேத்தமெட்டிக்ஸ், அதர் சப்ஜெக்ட்ஸ், ஆல் சப்ஜெக்ட் டெவலப் பண்ணிட்டு இன்க்ளூடிங் யோகாவும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்றோம். உங்களோட ஓய்வு நேரத்தில் நீங்கள் பயிற்சி பண்ணலாம். அது மாதிரி உணவு முறையும் சொல்லி கொடுக்குறேன். நான் ஏற்கனவே வந்து தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு சொல்லி கொடுத்துருந்தேன். சாப்பிட்றதுக்கு 1/2 மணி நேரம் முன்னாடி, சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் 1/2 மணி நேரம் பின்னாடி தண்ணி குடிக்கணும். சாப்பிடும்போது எத்தனை பேர் தண்ணி குடிக்கிறீங்கம்மா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. சாப்பிடும்போது தண்ணி குடிச்சா என்ன பாதிப்பு வரும்? தேவா, நம்ம சாப்பிடும்போது தண்ணி குடிச்சா நமக்கு என்ன உடல் ரீதியா பாதிப்பு வரும் சொல்லுங்க. நான் சொன்னேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு அது பழகிருப்பீங்க, ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாத்திக்கணும். தேவா சொல்லு, நம்ம சாப்பிடும்போது தண்ணி குடிச்சா என்ன பாதிப்பு வரும்? தினமும் ஒரு சின்ன சின்ன டிப்ஸ் சொல்றேன். ஸோ அது உங்க வாழ்க்கையில நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம். என்ன பாதிப்பு வரும்? இன்னைக்கு நான் சொல்ற அந்த சேஞ்சஸ் நீங்க பண்ணுங்க, அடாப்ட் பண்ணுங்க. இன்னையில இருந்து செய்யலாம். வித்தின் 1 month எக்ஸலண்டா ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும். சாப்பிடும்போது தண்ணி குடிச்சா என்ன பாதிப்பு வரும் சொல்லுங்க தேவா. சார் தெரியல சார். தெரியல. சரி, நம்ம சாப்பிடுற உணவை செரிக்கிறது எது? சார் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம். ஓகே, அந்த சிஸ்டத்துல என்ன மிக்ஸ் ஆகி உங்களுக்கு செரிக்க வைக்குது? நம்ம சாப்பிட்ற உணவோட ஒரு லிக்விட் மிக்ஸ் ஆகும். என்னது? HCl மிக்ஸ் ஆகுதா சார்? HCl நம்ம வயிற்றுக்குள்ள HCl மிக்ஸ் ஆகிதான் அதை நொதிக்க செய்யும். நம்ம பழைய சாப்பாடு பார்த்திருக்கோம்ல, நொதிச்சிருக்கும் பாத்திருக்கீங்களா? ஒரு 2 நாள் வச்சுதான் ஒரு மாதிரி நொறைய தள்ளி இருக்கும் பாத்திருக்கீங்களா? அப்படியே அப்படியே மேல இப்படி எடுத்துனா அப்படியே மேல செரிச்சிருக்கும் பாத்திருக்கீங்களா? இந்த மாதிரி வயிற்றுக்குள்ள வந்து அரைக்கல மிஷின், ரைட்டுங்களா? நொதிக்கப்படுது. இந்த நொதிக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து HCl. ஸோ அதுதான் வந்து இந்த உணவை நொதிக்க செய்யுது. அதுல நீங்க ஒரு இரும்பு போட்டா கூட கரைஞ்சிரும். சரிங்களா? HCl ஒரு இரும்பு போட்டா கூட கரைஞ்சிரும். அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லா இருக்கும். நம்ம உணவு சாப்பிட்ட பிறகு அது மேல வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கலந்து 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 அந்த உணவை வந்து அப்படியே செரிக்க செய்யும். நீங்க தண்ணி குடிச்சீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா அந்த தண்ணியை அந்த HCl போய் டைல்யூட் பண்ணும், அது பவரை குறைக்கும். நீங்க இப்போ வந்து ஒரு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிரப் குடிக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்களா, அப்படியே தான் குடிக்கணும். அதில் 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி குடிச்சா என்ன ஆகும்? அந்த சிரப் வேலை செய்யுமா? வேலை செய்யாது. புரியுதா நான் சொல்றது? நீங்க சாப்பிடும்போது தண்ணி குடிச்சீங்கன்னா சரியான செரிமானம் இருக்காது, சரியான அளவு சத்து வந்து உங்க உடம்பு வந்து உட்கிரிக்காது, உள்ள எடுத்துக்காது. அது மட்டும் இல்லாம
அந்த HCl மேல எரியிற நெருப்பு மேல தண்ணி ஊற்றினா புகை வருமா பார்த்துருக்கீங்களா? அது மாதிரி என்ன ஆகுன்னா சூடு வந்து உங்க உடம்பு ஃபுல்லா பரவும். இதனாலதான் முடி கொட்டுறது. நொறுங்க தின்றால் 100 வயது. நம்ம சாப்பிட்றது எப்படின்னா கொஞ்சமா எடுத்து வாயில போட்டு நல்லா மென்று அப்படியே லிக்விட் ஆக்கி அது வந்து அனிச்சை செயல் தானா உள்ள போன உணவு. நம்ம என்ன பண்றோம், முழுங்குறோம். அப்படியே கஷ்டப்பட்டு முழுங்குறோம். டப்பு டப்பு ஸ்கூலுக்கு டைம் ஆச்சு முழுங்கு, அது டைம் ஆச்சு முழுங்கு, இது டைம் ஆச்சு முழுங்கு அப்படின்னும் பொழுது உங்களோட பாடி சிஸ்டமே மாறி போகுது. அதனால பல பிரச்சனைகள். முதல்ல உங்களோட உடல்ல இருக்கிற நோய்களுக்கு, சளி பிடிக்கிறதுக்கு, முடி கொட்டுறதுக்கு, ஹீட் ஆகுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் முதல் காரணம் உணவு உண்ணும் முறைதான். இன்னையில இருந்து என்ன பண்ணீங்கன்னா நல்லா மென்னு சாப்பிடணும். நொறுங்க தின்றால் 100 வயது. நம்ம பெரியோர்லாம் பழமொழி அருமையா மருத்துவ குறிப்போட சொல்லி வச்சிருக்காங்க. நம்ம உமிழ்நீரோட கலந்து எந்த உணவு சாப்பிட்டாலும் அது அமிர்தம். யாருக்காவது இந்த முடி கொட்டுற பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா 1 மாசத்துக்கு நான் சொல்ற மாதிரி உணவை, அதுக்கப்புறம் என்னென்ன உணவு சாப்பிடலாம்னு நம்ம டெய்லி பார்ப்போம். இந்த வகுப்புல மென்டலா பிசிக்கலா நீங்க ஃபிட் ஆகணும். குழந்தைங்கிட்ட சில விஷயங்கள் சொன்னா அவங்க அதை ஏத்துக்க மாட்டாங்க. பேரண்ட்ஸ் சொன்னா நாம சொல்லும் போது கண்டிப்பா ஆர்வமா செய்வாங்க. ஸோ இன்னையில இருந்து நீங்க சாப்பிட்றது நல்லா மென்னு சாப்பிடுங்க. ஸோ நீங்க சாலிடா உள்ள முழுங்கக்கூடாது, லிக்விடா தான் உள்ள அனுப்பணும். அந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் நீங்க வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நோயே வராது. அது தண்ணி குடிக்கிறது, நீங்க வந்து அலாரம் வச்சுக்கிட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு 1/2 மணி நேரம் இல்லை 3/4 மணி நேரம் 45 மினிட்ஸ் அதுக்கு முன்ன ஒரு அலாரம் வச்சு தண்ணி குடிச்சிடணும். சாப்பிடும்போது தண்ணி எடுத்துக்கவே கூடாது. சாப்பிட்ட பிறகு ஒரு 45 மினிட்ஸ் கழிச்சு அலாரம் வச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் தண்ணி குடிச்சு பாருங்க. கண்டிப்பா இந்த 2 பிராக்டிஸ் உங்களுக்கு இருந்தாலே 90% நோய் வராது. நீங்க சாப்பிட்ற எல்லா உணவுப் பொருளோட சத்தும் உள்ள போகும். அது மாதிரி உங்களோட உணவு வந்து சரிவிகித உணவா இருக்கணும். வெறும் கார்போஹைட்ரேட் மட்டும் தான் நம்ம குழந்தைங்க கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இட்லி கொடுக்குறோம், தோசை கொடுக்குறோம், சாப்பாடு கொடுக்குறோம். ஸோ இதெல்லாம் எல்லாமே கார்போஹைட்ரேட் மட்டும்தான். அங்கே புரோட்டீன் மிஸ் ஆகுது, விட்டமின்ஸ் மிஸ் ஆகுது, மினரல்ஸ் மிஸ் ஆகுது. ஸோ மைக்ரோ நியூட்ரியன் நிறைய மிஸ் ஆகுது. இதெல்லாம் இல்லாததான் குழந்தைங்களோட உண்மையான ஆரோக்கியம் வெளிப்படலை, முழுமையான ஆரோக்கியம் வெளிப்படலை. இன்னைக்கு நிறைய நம்ம வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கோம். குழந்தைங்களை வாரம் வாரம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு போயிருக்கோம். அதெல்லாம் தவிர்க்கணும் அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்க நிறைய விஷயங்களை உணவு ரீதியா எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு சுயசார்பு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். அவங்களே ஒரு மருத்துவரா, தனக்குத்தானே ஒரு மருத்துவரா அவங்க மாத்திக்கணும். இன்னையிலிருந்து நீங்க சாப்பிட்ற எந்த பொருளா இருந்தாலும், ஸ்நாக்ஸா இருந்தாலும், எதுவா இருந்தாலும் ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் மாத்திடுவோம். சரிங்களா? நீங்க சாப்பிட்ற நொறுக்கு தீனிலாம் மாத்திட்டு நல்ல உணவு முறைக்கு மாறலாம். இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ருசிக்கான உணவு கிடையாது. நீங்க சாப்பிட்றது உங்களோட நாக்குக்கு மட்டும் கிடையாது. சரிங்களா? ருசிக்காக மட்டும் கிடையாது. நீங்க இப்ப சாப்பிட்றது தான் எதிர்காலத்துல உங்க உடல் வலிமையை தீர்மானிக்கும். ஸோ பெண் குழந்தைங்க இப்ப சாப்பிட்றது தான் எதிர்காலத்துல அவங்க உடல் வலிமையை தீர்மானிக்கணும். நிறைய இருக்கு, நீங்க பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு. உடல் ஆரோக்கியம் நிறைய இருக்கு. இன்னைக்கு நோயாளிகள் அதிகமாயிட்டு வராங்க. அந்த நோயாளிகள் பட்டியலில் நீங்க சேர்ந்துடக்கூடாது. நாளைக்கு நோயாளிகள் பட்டியலில் ஒன்றும் இல்லை, யாராவது ஒருத்தவங்க இன்சுலின் போட்டாங்கன்னா அவங்கள டெய்லியும் அவங்க எதற்கு போய் நின்று பாருங்க. ஊசி எடுத்து குத்திப்பாங்க அவங்களே. இன்சுலின், சுகர் ஊசி எடுத்து குத்திப்பாங்க. அது மாதிரி உங்களால குத்திக்க முடியுமா? ஓகே, ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பாருங்க, ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணுவாங்க. இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது கிட்ட போய் நின்று பாருங்க. அது மாதிரி உங்களால ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்க முடியுமா? அப்ப அதெல்லாம் தவிர்க்கணும் அப்படின்னா உடற்பயிற்சி, உணவு, யோகா இதெல்லாம் அவசியம். அப்ப டேஸ்ட்டுக்காக இனிமே நீங்க சாப்பிடவே கூடாது. அப்படி சாப்பிட்டீங்கன்னா, நான் வேணா இப்ப வீடியோ இன்சுலின் போடுற வீடியோ எடுத்து குரூப்ல போடுறேன் பாருங்க. நிறைய ஆப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க, நிறைய கம்ப்ளைண்ட் உடல்ல, நிறைய நோய், நிறைய பிரச்சனைகள். ஸோ அதுக்கெல்லாம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னாலே இதெல்லாம் நமக்கு வரணுமா ஐயோ அப்படின்னு பயந்துக்கிட்டு உங்களை நீங்க சரி பண்ணிப்பீங்க. ஒரே ஒரு விஷயம், அந்த ருசிக்கான ஆசை உங்களுக்கு. ஸோ அது நல்லா இருக்கு, இது நல்லா இருக்கு அப்படின்ட்டு சாப்பிட்றீங்க. அதெல்லாம் வேண்டாம். ஸ்நாக்ஸே இனிமே எப்படி அம்மா அப்பாட்ட சொல்லி கொண்டு போறீங்கன்னா, நல்ல உணவு முறை, ஒரு கொண்டக்கடலை, ஒரு கொள்ளு, பாசிப்பருப்பு,
ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவல் இது மாதிரி நம்மளோட முன்னோர்கள் சாப்பிட்ட உணவு முறையில் கொஞ்சம் உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்பா அம்மாட்ட சொன்னீங்கன்னா ப்ரிப்பேர் பண்ணி தருவாங்க. இதெல்லாம் சாப்பிட்டா என்ன நன்மை அப்படின்னா உங்க உடம்பு ஆரோக்கியமா இருக்கும். இன்னைக்கு வந்து சைனிக் கிளாஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷனல் அகாடமிக்கா வந்து நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கிறதுக்கு ஒரு 45 1 hour எடுத்துக்கிட்டு ஒரு 10 minutes உங்களுக்கு நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க. யோசிச்சு பார்த்து நோயாளியா வாழணுமா ஆரோக்கியமா வாழணுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி உங்கள்ட்ட கேளுங்க. அது மாதிரி எந்த உணவு எடுத்துட்டாலும் இந்த உணவின் மூலம் எனக்கு என்ன சத்து கிடைக்கும், ஆனால் நீங்க இன்னைக்கு சாப்பிட்ற உணவின் மூலம் என்ன பாதிப்பு என்ன நோய் வரும் அப்படின்றத சொல்ல முடியும். நீங்க சாப்பிட்ற பீஸா நூடுல்ஸு எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா பர்கரு கடையில் போயிட்டு வாங்கி சாப்பிட்ற கேக்கு பேக்கரி ஐட்டம் எல்லாமே உங்களுக்கு நோயை மட்டும்தான் கொடுக்கும். ஏன் அப்படின்னா முதல்ல பேக்கரியில சுகருக்கு பதிலாக சாக்ரீம் யூஸ் பண்றாங்க. அது ஒரு கெமிக்கல், ஸ்வீட் கெமிக்கல். அந்த சாக்ரீமே வந்து உங்களுக்கு வந்து சுகர் வர்றதுக்கு உடம்புல சுகர் வர்றதுக்கு முதல் காரணம். இயற்கையோட எந்த சுவையும் பார்த்தோமா அதிகமா இருக்காது. ஆனா செயற்கையா செய்யற எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அளவுக்கு மீறி பெருசா இருக்கும், அதிகமா சுவை இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். அதுக்கு நம்ம அடாப்ட் ஆயிரும். அஜினோமோட்டோ போன்ற விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரே எண்ணெயை திருப்ப போட்டு வறுத்துட்டு இருப்பாங்க. ஆனா வீட்டில் அப்படி பண்ண மாட்டாங்க. வெளியே சாப்பிடும்போது உடம்பு கெட்டு போகிறது இவ்வளோ காரணங்கள் இருக்கு. இனி நீங்க வீட்டில் நிறைய ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு சாப்பிட சொல்லுங்க, அம்மாட்ட செய்ய சொல்லுங்க, நீங்க சாப்பிடுங்க. ஸ்கூல் கொண்டு போறதும் 99% கடையில வாங்கி சாப்பிட்றத அவாய்ட் பண்ணுங்க. எதுவா இருந்தாலும் சாட்டர்டே சண்டேல அம்மா கூட சேர்ந்துக்கிட்டு நீங்களும் ஹெல்த்தி ஃபுட்லாம் பார்த்து யூடியூப்ல பார்த்து செய்ய சொல்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். வீக் டேஸ்ல அம்மா அதை செஞ்சு கொடுப்பாங்க, ஸ்கூலுக்கு எடுத்துட்டு போங்க. இன்னையிலேருந்து நீங்க சாப்பிட்ற ஒவ்வொரு உணவையும் அதன் மூலம் என்ன சத்து உங்களுக்கு கிடைக்குதுன்றதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு சாப்பிடுங்க. ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு வந்து கார்போஹைட்ரேட் வேணும், மினரல்ஸ் வேணும், விட்டமின்ஸ் வேணும். இதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னா புரோட்டீன் வேணும். இதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னா அந்த உணவு வந்து நல்ல உணவு கிடையாது. நம்ம உடம்ப பில்ட் பண்றது, உடம்ப வந்து கட்டமைக்கிறது வந்து புரோட்டீன் தான். கார்போஹைட்ரேட் சக்தி கொடுக்கறது. ஸோ நம்ம மூளையெல்லாம் நல்லா செயல்பட வைக்கிறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின்ஸ், நம்ம கண்ணு பார்வை நல்லா தெரியறதுக்குலாம் விட்டமின்ஸ் ஏ தேவை. இன்னைக்கு நிறைய குழந்தைங்க கண்ணாடி போடுறீங்க, தலைவலிக்குது, சளி பிடிக்குது, முடி கொட்டுது, ஸோ ஸ்டொமக் பெயின், பேக் பெயின், மூட்டு வலிக்குது, குதிக்கால் வலிக்குது, அடிக்கடி தும்பல், இரும்பல், இப்படி பட்டியல் நீட்டிக்கிட்டே போகும், அளவே இல்லை. இதுக்கெல்லாம் ஒரே காரணம் உங்களோட பழக்க வழக்கம், உணவு முறை, உடற்பயிற்சி இல்லாதது. ஸோ உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் வந்து சரியில்லை. இதெல்லாம் மாத்திக்கலாமா? ஏன்னா படிக்கிறோம், பெரிய பதவிக்கு போகலாம், ஓகே. அங்க போயிட்டு நல்ல உடல் ஆரோக்கியம் இருந்தா மட்டும்தான் நீங்க அந்த பதவிக்கு ஃபிட்டா இருப்பீங்க. ஸோ மன அமைதியோட நிம்மதியோட வாழ முடியும். இதெல்லாம் முடியாது. அப்பா அம்மா சொல்லும்போது இது அட்வைஸா கேட்டு அப்படியே அவாய்ட் பண்ணுவீங்க. ஆனா இதெல்லாம் அட்வைஸ் கிடையாது. உங்க லைஃப் நாளைக்கு நீங்க ஒரு சுகர் பேஷண்டா மாறி இன்சுலின் போட முடியுமா, அல்லது ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்க முடியுமா, ஸோ அல்லது பெரிய பெரிய நோயில வந்து மாத்திரை டெய்லியும் 10-15 மாத்திரையை போட்டுக்கிட்டு எதையுமே சாப்பிட முடியாது. சுகர்னு வந்துருச்சு, இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு நோய் அப்படின்னா ஆசைப்பட்ட எதையுமே நீங்க சாப்பிட முடியாது. அப்போ வாழ்க்கை ஃபுல்லா ஆசைப்பட்ட எல்லாத்தையும் சாப்பிட போறீங்களா, ஒரு குறுகிய நாள் மட்டும் இந்த 10-15 வயசு 20 வயசுக்குள்ள எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சர்க்கரை போடாம எல்லாமே சாப்பிட போறீங்களா? வெள்ளை சர்க்கரையை அவாய்ட் பண்றீங்க. அதாவது சல்ஃபர் கலக்குறாங்க, முடிக்கு டை போறது. அதோட வேலையை என்னன்னா ஒயிட் ஆக்கிடும். ஃபர்ஸ்ட் கருப்பாக்கி அப்புறம் ஒயிட் ஆக்கும், சரிங்களா? அப்பா அம்மா யாராவது டை அடிச்சிருந்தானே பாருங்க, தெரிஞ்சவங்க யாராவது டை கொஞ்சம் நரைச்சிருக்கும், டை அடிச்சானா ஃபுல்லா நரைச்சு போயிடும். அது வேலையை என்னன்னா ஒயிட்னிங் பண்றதுதான். அப்போ சுகர்ல சல்ஃபர் போட்டிருக்கிறதால அது வந்து நம்ம உடம்புல இருக்க பல உறுப்புகளை வந்து அழிக்குது. அதனால வெல்லம் நல்லது, பனை வெல்லம் நல்லது, நாட்டு சர்க்கரை நல்லது. உங்களோட உடலை நீங்க தான் பாதுகாக்கணும். அப்பா அம்மா சொல்லும்பொழுது உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும், சரிங்களா? அவங்க ஏன் சொல்றாங்க,
எதிர்காலத்துல நீங்க ஆரோக்கியமா இருக்கும். இன்னைக்கு சாப்பிட்ற ஒவ்வொரு பொருளும் எதிர்காலத்துல உங்களோட ஆரோக்கியம் எப்படி இருக்குன்னு நிர்ணயம் செய்யும். எல்லா பொருளையும் கலப்படும். ஓகே, தியா தீக்ஷா, நீங்க ஆல்ரெடி நல்ல உணவு முறையை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. வெரி குட். அது மாதிரி எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஸ்ரீவர்ஷன், அம்மாட்ட சொல்லி இனிமே வந்து ஹெல்த்தியான ஃபுட்டா சாப்பிடுறீங்களா? அப்பதான் மூளையும் நல்லா வேலை செய்யும். ரைட், எஸ் எஸ். நல்ல மூளை வேலை செய்யணும். ஆக்சிஜன் மூளைக்கு நிறைய போகணும். சரிங்களா? ஆக்சிஜன் போனா H2 ஹீமோகுளோபின்லாம் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கணும். ஹீமோகுளோபின் தான் ஆக்சிஜனை மூளைக்கு கொண்டு போறது. ஸோ இரும்பு சக்தி அதுதான் ஹீமோகுளோபினை அதிகமாக்கும். அப்போ நீங்க சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுல இரும்பு சக்தி அதிகமா இருக்குன்னா கம்பு நிறைய, கேழ்வரகு நிறைய சாப்பிடணும். கேழ்வரகுல அயன் கண்டென்ட் நிறைய இருக்கு. எந்த உணவுலாம் சிகப்பு கலர்ல இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து அயன் கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கு. இப்போ நீங்க கேழ்வரகு பார்த்தீங்கன்னா சிறுதானியம் சிவப்பு கலர் இருக்கு, அயன் அதிகமா இருக்கு. கம்பு கால்சியம் அதிகமா இருக்கு. பருப்புல வந்து புரோட்டீன் அதிகமா இருக்கு. பாயில் பண்ணாத வெஜிடபிள்ஸ்ல வந்து விட்டமின்ஸ் அதிகமா இருக்கு. நீங்க இனிமே எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு சாப்பிடுங்க. வாழைப்பூ வாங்கி நிறைய சமைச்சு சாப்பிடுங்கம்மா. அது வந்து பொரிச்சு சாப்பிட வேண்டாம். வாழைப்பூ வாரத்துல ஒரு நாளாச்சும் சாப்பிடுங்க. அவ்வளவு சத்து அதுல இருக்கு. நாளைக்கு யாராவது ஒருத்தவங்க வாழைப்பூவுல என்ன சத்து இருக்கு அப்படின்ட்டு இந்த லாஸ்ட் ஒரு 5 மினிட்ஸ் எனக்கு சொல்ல முடியுமா? ஏன்னா நாங்க சொல்லி 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 உங்க மனசுல ஏற போறது கிடையாது. நீங்க எல்லாருமே வாழைப்பூவுல என்ன சத்து இருக்குன்னு நாளைக்கு பார்த்துட்டு வாங்க. அதுக்கப்புறம் வாழைப்பூவே விட மாட்டீங்க. அவ்வளவு சத்து இருக்கு வாழைப்பூ. யாராவது நாளைக்கு பார்த்துட்டு வந்து எனக்கு சொல்லி தரீங்களா? யாரு சொல்லி தரீங்க நாளைக்கு? தியா தீக்ஷா, எல்லாருமே பாருங்க அம்மா அப்பாட்ட சொல்லி. ரைட், அம்மா அப்பாட்ட ஈவினிங் வந்தவொடனே ஃப்ரீயா இருக்கும்போது ஒரு 10 நிமிஷம் வாழைப்பூவின் நன்மைகள் அப்படின்னு யூடியூப்ல அடிக்க சொல்லுங்க. நீங்களே பண்ணாதீங்க, தேவையில்லாததெல்லாம் வரும். அம்மா அப்பாட்ட சொன்னீங்கன்னா அடிச்சு கொடுப்பாங்க. அந்த வீடியோவை மட்டும் பாருங்க. பார்த்துட்டு மைண்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணீங்க. எனக்கு வந்து சொல்லுங்க வாழைப்பூவால என்ன சத்துன்ட்டு. நீங்க சொன்னீங்கன்னா மற்ற குழந்தைங்களும் அதை எடுத்து புரிஞ்சுப்பாங்க. வாரத்துல ஒரு நாள் கம்பல்சரி அம்மாட்ட சொல்லி வாழைப்பூவை சமைச்சு தர சொல்லுங்க. நான் அதுக்கு ஐடியாலாம் சொல்றேன் எப்படி சமைக்கணும்ட்டு. அது தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா சுகர் உங்க பக்கமே வராது. இந்த வயசுலயே சாப்பிட ஆரம்பிச்சுன்னா எதிர்காலத்துல சர்க்கரை அப்படின்ற ஒரு நோய் வராது. எதிர்காலத்துல 4ல் 3 பேருக்கு சர்க்கரை இருக்குமா. 4 பேர் நின்னாங்கன்னா 3 பேருக்கு சர்க்கரை நோயாளி இருக்குமா. 3 பேர் இன்சுலின் போட்டிருப்பாங்க. அப்ப அந்த எக்ஸ்ட்ரா பாதிக்காம ஒரு நபர் இருக்காருல்ல, அவர் நல்ல உணவு முறையில உடற்பயிற்சி முறையில இருக்க போறாரு. அங்க நீங்க இருக்க போறீங்களா அல்லது பாதிக்கப்பட்ட 3 பேர்ல ஒருத்தவங்களா இருக்க போறீங்களா? முடிவு பண்ணீங்க. நோயாளியா வாழ போறீங்களா ஆரோக்கியமா வாழ போறீங்களா? முடிவு பண்ணீங்க. ஆரோக்கியமா இருந்தா நீங்க ஆசைப்பட்ட எதை வேணா சாப்பிடலாம். ஓகே, குட். ஸோ நாம தினசரி வகுப்புல மென்டல் ஃபிட், பிசிக்கல் ஃபிட் ரெண்டையும் பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த மென்டல் அண்ட் பிசிக்கல் ஃபிட்டா இருந்தா நீங்க எல்லாத்துக்குமே ஃபிட். ரைட்டா? தேங்க்ஸ் டு ஆல். இன்னைக்கு நான் சொன்ன தகவல்கள் யாருக்கா பயனுள்ளதா இருந்துச்சா? அது செயல்படுத்த போறீங்களா? நான் சொன்ன தகவலை உங்களோட வாழ்க்கையில பின்பற்ற போறீங்களா? யாராவது சொல்லுங்க, நான் செய்ய போறேன் சார், அஷூரன்ஸ் கொடுங்க. உங்க பேரண்ட்ஸ் சந்தோஷப்படுவாங்க. யாராவது செய்ய போறீங்களா? இன்னைக்கு நான் சொன்ன தகவல்களை வாழ்க்கையில பின்பற்ற முடியுமா? பின்பற்றலாம் நோயாளி தான் வாழணும். யாருமே பேச மாட்டீங்களா? ஃபாலோ பண்றது எங்களுக்கு நல்லது கிடையாது, உங்களுக்கு நல்லது. சரிங்களா? நான் இன்னைக்கு இன்சுலின் ஊசி போறத குரூப்ல அனுப்புறேன். ஒரு நிமிஷம் அதை பார்த்துருங்க. அது மாதிரி உங்களால டெய்லி ஊசி போட்டுக்க முடியுமா அப்படின்னு நினைச்சு பாருங்க. எதிர்காலத்துல சுகர் பேஷண்ட் நிறைய இருப்பாங்க. இப்பயே வந்து எண்ணிக்கை அதிகமா இருக்கு. உலகிலே இந்தியாவில தான் அதிகமா இருக்காங்க சுகர் பேஷண்ட். அந்த பட்டியல்ல நீங்க யாருமே வந்துடக்கூடாது. உங்களை நீங்க உணவு உடல் உழைப்பு மூலம் பாதுகாத்துக்கணும். ஸ்கூல் விட்டு வந்த உடனே 5 to 6 ஏதாவது பிசிக்கல், குறைஞ்சது வாக்கிங் கம்பல்சரி போயிட்டு வாங்க. இன்னைக்கு வாக்கிங் யாரெல்லாம் போயிட்டு வரீங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு பிரைஸ் காத்துட்டு இருக்கு. ரைட்டா? 5 to 6 எந்த வேலை எப்படி இருந்தாலும். ரைட், தேங்க்ஸ் டு ஆல். நான் இனிமே ஏர்லியரா டைம் எடுத்துக்கிறேன், முடிச்சிடலாம். இன்னைக்கு ஈவினிங் கிளாஸ் இருக்கு. சொல்லுங்கம்மா. சார் நான் டெய்லியும்
சார் டெய்லி காலையில ஹிந்தி டியூஷன் நடந்துதான் சார் போயிட்டு வரேன். ரைட்மா. ஏதாவது ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது 5 கிலோமீட்டர் நடக்கணுமா? நம்ம உடல் வாகுக்கு 5 கிலோமீட்டர் நடக்கணும். நடந்தீங்கன்னா ஆரோக்கியமா இருக்கலாம். காந்தியடிகள் வந்து நடைப்பயிற்சி மட்டும்தான். சார் ஹிந்தி டியூஷன் இங்க இருந்து 2 கிலோமீட்டர் சார். எப்பயுமே நடந்துதான் சார் போயிட்டு வரேன். வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட். அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் வச்சுங்க. ஓகே, டைம் ஆகுதுமா? ஸ்கூலுக்கு டைம் ஆகுது. இன்னைக்கு 8 to 9 மேக்ஸ் கிளாஸ்க்கு வந்துருங்க. நான் தினமும் சொல்ற சின்ன சின்ன விஷயங்களை ஒரு 10 நிமிஷம் உங்க கூட பேசுறேன். உங்க லைஃப்ல வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. அறிவாளியும் இருக்கணும், அறிவாளியா இருக்கணும் நம்ம. ஸோ ஆற்றல் வாய்ந்த மனிதனா இருக்கணும், ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கணும். இந்த 3 விஷயங்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் நிம்மதியா வாழ முடியும். ஏன்னா எதிர்காலத்துல உங்களுக்கு பணம், பதவி, புகழ் எல்லாமே வரும், ஆரோக்கியம் மட்டும் வராது. அதை வந்து நீங்க சின்ன வயசுல இருந்து பாதுகாப்பா பார்த்துக்கணும். விட்டுட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ ஹெல்த், ஃபிட்னஸ் கம்பல்சரி எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணும். ரைட், தேங்க்ஸ் டு ஆல். வாழ்க பாரதம், வளர்க பாரதம், வெல்க பாரதம். நான் சொல்ற விஷயத்த வாழ்க்கையில பின்பற்றுங்க. ஸோ ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்ல அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க, விட்டுறாதீங்க. தேங்க்ஸ் டு ஆல். ஹோஸ்ட் யாருமா? தேங்க்யூ சார். கட் பண்ணிக்கமா. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூமா, தேங்க்யூமா. கீர்த்தனா